Hello everyone, my name is Roshan Agrawal. So today we are going to start Lektion 5, Lesson 5, Tag für Tag. Tag für Tag means, if you translate word by word, Tag means day, für means for, Tag means day for day. But actual meaning is day by day or day after day. So now we'll see Einsa 1a, eine ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Tag means a complete normal day. Ganz means complete. Normaler means normal. Tag means day. So completely normal day. Ordnen Sie die Ausdrücke den Bildern zu. Here zuordnen means to arrange. Die Ausdrücke means expressions. Then Bildern means the pictures. Means you arrange the expressions to the pictures. So see, ins Café gehen means go to the cafeteria. Arbeiten means to work. Nachrichten lesen und frühstücken. Lesen means to read. Nachrichten has two meaning. One is message and another is news. In this lesson, Nachrichten means news. Means to read news and to have breakfast. Frühstücken means to have breakfast. Joggen means to jog. In the Kantine gehen means go to the canteen. Duschen means to take shower. Nach Hause gehen means go to the house. So now we'll see which picture suit which phrase. So build our suits duschen. Duschen. So please write down duschen here below the picture. Duschen means to take shower. Next, Bild bei Nachrichten lesen und frühstücken. So please write down this phrase here. Nachrichten lesen und frühstücken. Next, say ins Café gehen. Ins Café gehen means go to the cafeteria. So please write down here ins Café gehen. Day already it is given. Arbeiten means to work. Next, A is joggen. Joggen means to jog. So please write down here joggen. Next, F ins Kantine gehen means go to the canteen. So please write down here in the Kantine gehen. Next one, G is nach Hause gehen. Nach Hause gehen means go to the house. So now we'll see baby. Was macht Ben? Was means what, Mark means to do, Ben is the name of the person. Means what do Ben hören Sie und nummerieren Sie die Fotos. Means you listen and you number the photos. Nummerieren means number. The photos. You listen and you number the photos. So now I'm playing the audio. You listen carefully. So this audio, like first audio suit which picture, second audio suits which picture, third audio suit which picture, you have to write the numbers. So now I'm playing the audio. Listen carefully and you write down the numbers. Kapitel 5 Tag für Tag. Aufgabe 1b. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Wir erwarten heute Temperaturen bis zu 28 Grad.
Ups, Vorsicht! Oh, Entschuldigung. Macht nichts, kann ja passieren. Ich heiße übrigens Ben. Ich bin Karina. Hallo, ich hätte gern einen Milchkaffee. Oh, hallo Karina. Hallo, Ben. Na, das ist ja eine Überraschung. Oh ja, komm, setz dich doch. So now we'll discuss the answer. So first audio suits build A. So this is jogger. Audio choice suits build A. Dushan. Next build audio dry suits B. Nachkristallation und Frühstücken. Yeah? Next, here it suits D. Arbeiten. Suits D. Arbeiten. Next, audio films F. In die Kantine gehen. Audio 6 C. Ins Café gehen. And audio 7 suits G. Nach Hause gehen. So hope you got same answers. So now we'll see 2a. Was macht Ben am Sonntag? Means what does do Ben on Sunday? Here mark means to do. Ben is the name of the person. Am Sonntag means on Sunday. What does do Ben on Sunday? Hören Sie das Gespräch. Means you listen the conversation. Gespräch means conversation. You listen the conversation und kreuzen Sie an. You cross. So see what he do. Ben Frühstück means Ben have breakfast. Frühstück means have breakfast. Ben trifft Freunde. So here treffen is a verb. Okay, treffen means to meet. When you conjugate, this is a third type of conjugation. So already we have learned third type of conjugation. When you conjugate treffen with do, it's become trips. When you conjugate with LCS, then it's become triff. So here Ben is a subject, is a subject. So that's why trifft come. So Ben trifft Freunde means Ben meet friend. Ben get ins Café means Ben go to the cafeteria. Ben schläft lange. So here schlafen is a verb. Schlafen means to sleep. So schlafen when you conjugate with do, then it's become schläft. When it's conjugate with LCS, then it is a schläft. So here is a subject, so that's why schläft. Okay. So Ben schläft lange means Ben sleeps long. Ben geht spazieren means Ben go to walk. There's spazieren gehen means to go for a walk. So Ben gets spazieren. Ben spielt Fußball means Ben plays football. Ben joggt im Park means Ben jog in the park. Ben arbeitet am Computer means Ben work on the computer. Ben liest Zeitung. So here liest, this is a lesen conjugation. Lesen means to read. When you conjugate with do, it become liest, and when you conjugate with LCS, it's become liest only. Okay? So this all three verbs are third type of conjugation. So please you remember and you make a note in your notebook. So Ben liest Zeitung means Ben read newspaper. Ben trifft Karina means Ben meet Karina. So now I am playing the audio. You listen carefully this audio and you write down. You mark the answers.
Aufgabe 2a. Schneider? Hey Ben, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen und dann in Ruhe frühstücken. Dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und um 1 treffe ich Felix und Susanne im Café Centro. Dann treffen wir uns doch am Nachmittag. Tja, also am Nachmittag gehe ich spazieren mit Carina. Und danach gehe ich noch mit Carina ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächsten Sonntag? Ja, tut mir echt leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also, dann bis nächste Woche. I'm playing the same audio once again. Please listen carefully. Aufgabe 2a. Schneider? Hey Ben, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen und dann in Ruhe frühstücken. Dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und um 1 treffe ich Felix und Susanne im Café Centro. Dann treffen wir uns doch am Nachmittag. Tja, also am Nachmittag gehe ich spazieren mit Carina. Und danach gehe ich noch mit Carina ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächsten Sonntag? Ja, tut mir echt leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also, dann bis nächste Woche. So the answers are, these are the answers. Ben schläft lange. Ben frühstückt. Ben spielt Fußball. Ben trifft Freunde. Ben geht ins Kino. And Ben trifft Karina and Ben get spazieren. So these are the answers. So hope you got same answers. So if you don't get same answer, so please you listen this audio n number of times. So you will get these answers. So now we'll see dry und ihr Tag and your day. Erzählen. Erzählen means to tell or to narrate. You tell. The anderen im Kurs raten. The others in the class guess. Arbeitstag oder Wochenende means it's a working day or weekend. So actually, this is a classroom activity. Morgens trinke ich einen Kaffee und esse ein Müsli. This morning I drink a coffee and eat a muesli. Am Vormittag lerne ich means in the noon I learn. Und am Nachmittag. So when you do this activity, Wochenende. So like this, you have to frame the sentences. So this is a classroom activity, not much important. So now we will see fear A. So before fear A, we will see fear B. Ordnen Sie die Uhrzeiten den Bildern zu. Here zuordnen means to arrange. Die Uhrzeiten means the time. Then Bilder means the picture. Means you arrange the time to the picture. So first we'll see what is the time. This time 5 vor 10. 5 vor 10 means 9:55. So 9:55 suits which clock from this? In 9:55 it suits this clock. Yeah. So please write down here 5 vor 10. 5 vor 10. Now halb 7. Halb 7 means 6:30. 6:30. So this suits which clock? This clock. So please write down here below this picture halb 7. Now 20 vor 8 means what is time? 20 vor 8 means 7:40.
7:40. So it suits which picture? This suits this picture. In this clock, it's 20 for 8. So already here 20 for 8 already it has written. Now next 10 nach 9. 10 nach 9 means it's a 9:10. Yeah. So this suits this picture. Build bay. So please write down here 10 nach 9. So now we will do the fear A activity. So see fear A, die Uhrzeiten means the time. Hören Sie die Dialoge und ordnen Sie die Bilder zu. Hören means you listen the dialogue and you arrange the picture. So now I play the audio. You listen carefully this audio and then you write down which picture, which audio suits to which picture. Okay. So already here it's given like first audio suit this picture. Okay. So like this, you listen carefully audios and you write down the number. 4a. 1, Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, Oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. zwei, Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Ist nicht bald Zeit für die Frühstückspause? Echt? Oh je, es ist schon 9:55. Super. Trinken wir einen Kaffee zusammen? drei, Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 9:10. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. vier, Wo bleibt Moritz nur? Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? Um 7:45. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber So here audio 1. So here Dialog 1 suit build say. Dialog 2 suits build day. Okay. Dialog 1 build say. Dialog 2 build day. Dialog 3 suits build bay. And dialog fear it suits build fear. So please write down here the numbers. 1, here 2, here 3, here fear. Okay. So now we will see 5a. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es means what is time? So already we have learned the time concept, both official and unofficial. So we have learned unofficial site means unofficial time, means it is a 12-hour clock, and official site is official time, means it is a 24-hour clock. So already we have learned this. So see how to ask the time in German language. We ask two ways, that is wie viel Uhr ist es or wie spät ist es. Both the meaning is same. What is time? So you have to tell what is the time in this clocks. So in first clock, the time is es ist 4:30. Means it is 4:30. So what is the time in this clock? Second clock. So here the time is, their time is it is 1:45. So how to call 1:45 in German language? Okay, in official side we call es ist, first one is es ist 4:30. Second one is es ist 4:45. We call it is 4:45. Now in build right, what is the time? Es ist 1:05. 1:05 means 12:35.
In 4th clock, what is the time? S is 20 nach 6. 20 nach 6. 6:20. Yeah. So already we have learned this time concept. So now we'll see 5b. Uhrzeit offizielle means official time. Hören Sie und notieren Sie die Uhrzeit means official time. You listen and you note down the time. So now I play the audio here. You will going to listen 5 conversation. So in that you have to make the note of official time. Official time. So I am playing the audio. Listen carefully and you make the note of official time. Es ist 14 Uhr. Hier ist Radio Hit 3 mit den Nachrichten. Berlin. Die Bundesregierung hat entschieden, ab kommendem Jahr das Kindergeld zu erhöhen. Damit sollen vor allem junge Familien. 2, Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten: Intercity 2010 Richtung München um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn wird... 3, Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:15 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie uns doch bitte an unter der Nummer 89456789. 4, Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Ah, das würde gut passen. Wie lange dauert der Kurs denn? 5, Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. Now we'll see the answer. So see the first answer is Fearsen word. It is a Fearsen word. Yeah. First answer is Fearsen word. It's already given. Now what is the second answer? Second answer is Dreisen word same. Next, what is the third answer? 16 word 15. Next, what is the fourth answer? 14 Antworten. 18 word 30. Und 15 Antworten. 20 word 15. Okay. So when you listen this audio many times, then you can catch the answer. So hope you got the same answer. Now we will see 7a. Sehen Sie den Kalender von Familie Dobert an. Means you look at the calendar of family Dobert. So here then calendar means calendar. Familia means family. Dobert is a name of the person. Means person. Means you look at the calendar of family Dobert. Actually Dobert is a surname. Sorry. So you look at the calendar of family Dobert. Wie heißen die Eltern? Means what is the name of the parents? Wie die Kinder means what is the name of the children. Ergänzen Sie dann die Sätze. Ergänzen means complete. Die Sätze means sentences. You complete the sentences. So here in this table you will find the calendar of family Dobert. So here Nama. So Florian, Lena, Hannes and Mara. So these name of the persons. And here Devo. These are the weekdays. Devo means Donnerstag, FR means Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. So here you have to, by seeing this calendar, you have to complete these sentences. So see Mara arbeitet. So when Mara works, so here is a Mara. So Mara is working from Thursday to
Saturday. Sorry, Sunday. So how can you write here? How can you write this sentence? Mara arbeitet von Donnerstag from Donnerstag bis Sonntag. Yeah? Mara arbeitet from Donnerstag bis Sonntag. So how can you write second sentence? Hannes is dash in Hamburg. So when Hannes is in the Hamburg, so how can you write second sentence? Hannes is von Donnerstag bis Samstag. So see here, Hannes is from Donnerstag bis Samstag, Samstag, Samstag in Hamburg. Okay, so please write down this sentence in your notebook. Now, Florian hat dash eine Spiel. Spiel means here match. So when Florian has match here, so Florian hat am Samstag on Saturday 11 Uhr ein Spiel. So Florian hat am Samstag 11 Uhr ein Spiel. So please write down this statement in your this complete sentence in your notebook. Next sentence, Lena hat dash Musikstunde. Means Lena has dash music hour. So when Lena has a music hour here, so Lena hat am Dienstag 17 Uhr Musikstunde. Means Lena has on Tuesday at 17 hour music hour. Next, Mara trifft Annalisa. When Mara is going to trip Annalisa, so Mara trifft Annalisa am Dienstag 17. Okay. So hope you understood this topic. So see here, whenever you are talking about the weekdays, okay, like Monday, Tuesday, okay. So in English we use on Monday, on Tuesday, yeah. So in German they use am preposition before weekdays, like am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag. So before weekday in German we use am preposition. Before Uhrzeit, before time in German we use preposition, like 3 Uhr, 4 nach 4. If you want to talk about the period of the days or period of the time, we use von and bis preposition. This from and to, like von Donnerstag bis Samstag. This from Thursday to Saturday. Von 9 bis 13 Uhr, means from 9 to 13 hour. Von 9 bis 1 Uhr, means from 9 to 1 hour, 1 o'clock. From 9 o'clock to 1 o'clock. Hope you understood this concept. This is very important concept. So please you make a note of note this in your notebook. Like before weekday we use preposition. Before Uhrzeit time we use preposition. If you want to say like period of the days or period of the time, we use von and bis preposition. So now we'll see 7b. Hören Sie means you listen. Was sagt Frau Dobert? Means what says Mrs. Dobert? Richtig oder falsch? Richtig oder falsch means correct or wrong. Kreuzen Sie an, you cross. Ergänzen Sie means you complete. So you have to listen this audio and you have to write whether these statements are richtig oder falsch. R means richtig, means correct. F means falsch. So see, Mara Dobert telefoniert mit der Musikschule. Is Mara Dobert make a telephonic call to the music school. Musikschule means music school. Telefoniert means to make a call. Die Tochter Lena ist am Dienstag bis 19 Uhr in der Schule. The Tochter means the daughter. Lena is the name of the daughter. Am Dienstag means on Tuesday. Bis 19 Uhr means up to 7 o'clock in their Schule. Schule means school. Is the daughter Lena is on Tuesday up to 7 o'clock in the school. 19 hour in the school. Der Sohn Florian kommt am Mittwoch nicht zur Musikstunde. Means the son Florian not coming on Wednesday to the music class. Music hour. Okay. Musikstunde means you can say music period, music class.
Okay, or music hour. So the son Florian is not coming on Wednesday to the music class or music hour. Florian is krank, means Florian is sick. So now I am playing the audio, listen carefully and you write down the answers. These statements are richtig or means these statements are correct or not. Aufgabe 7b. Musikschule Stadt Frankfurt, guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Hier ist Mara Dobat, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche nicht zur Musikstunde kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann morgen, also am Mittwoch, auch nicht zur Trompetenstunde kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer Pranger und Kulowitz informieren? Danke. So I'm playing the same audio once again. Listen carefully. Aufgabe 7b. Musikschule Stadt Frankfurt, guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Hier ist Mara Dobat, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche nicht zur Musikstunde kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann morgen, also am Mittwoch, auch nicht zur Trompetenstunde kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer Pranger und Kulowitz informieren? Danke. What is the answer? So first answer, so erste Antwort richtig. It is correct. Zweite Antwort falsch. Dritte Antwort richtig. It's a correct. Vierte Antwort falsch. Okay. So you listen this audio many times so you can catch this answer correct. So now we'll see this one. The Eltern. The Eltern means the parents. Their Vater, the Mutter, means the father and the mother, we called the Eltern. So whom we called the Kinder means the children. So whom we call children? So we call children their son and the doctor. Their son means the son and the daughter. So please write down here their son, here the doctor. Okay, their son, the doctor we call the kinder. The kinder means the children. So now we'll see 7c. Mara Dobert beschreibt ihre Familie. Miss Mara Dobert described her family. Ergänzen Sie, you complete. So already we have learned possessive pronomen. Okay. So if it is a masculine gender, we use mine. If it is a neutrum, we use mine. If it is a feminine, minor. If it is a plural, minor. Okay. So here mine means my. So according to gender, we write the ending to that possessive pronoun. If it is a masculine and neutrum, same. Okay. We don't write any ending. If it is a feminine and plural, we add end. So now let us see this text. Ich wohne in Frankfurt in der Mainstraße. Means I live in Frankfurt in the main street. Ich bin Ärztin und habe 2 Kinder. Means I am a doctor and I have 2 children. Meine Kinder gehen in die Schule. Means my children go to the school. So here Kinder is plural. It's a plural gender. So that's why here mine come. Okay. Means my children go to the school. Mein Sohn Florian is solved. So here Sohn gender is masculine. So that's why here mine come. So please write down here mine. My son Florian is 12 years old. Er ist ein Computerfreak.
means he is a computer expert. Meine Tochter Lena is 14. So here meine come because Tochter is feminine gender. So that's why meine. Means my daughter Lena is 14. Und mein Mann heißt Hannes and my husband name is Hannes. So please write down here mine because man gender is masculine. Man means husband. So that's why mine come here. Mine. This one. Please write down here mine. My husband name is Hannes. Er is Techniker. Means he is technician. Okay. So already we have learned possessive pronoun. Yeah. So according to gender of the noun, we have to write the ending to the possessive pronoun. So now we will see up. Hören. O hören Sie means where you listen O hören Sie where you listen Kreuzen Sie an means you cross. So I will play the audio. Okay. So you will going to listen this word. So where you are listening sound and where you are listening sound, that you have to cross. So I'm playing this audio. Listen carefully and you cross where you are going to listen sound and where you are going to listen sound. Aufgabe 8. Hören. Vater. Treffen. 4. Trompete. Tochter. Krank. Uhr. Büro. Computer. I'm playing once again same audio. Listen carefully. Aufgabe 8. Hören. Vater. Treffen. 4. Trompete. Tochter. Krank. Uhr. Büro. Computer. So hope you got the answer. So let us see the answer. So see, these are the word. Okay. So these are the answers. Okay. So please you make a note of these answers and you check whether you got correct or wrong answer. So according to this audio, so what is the rule? See, wie is die Regel? Means what is a rule? What is the rule? Regel means rule. What is the rule? Kreuzen Sie an. You cross. Oder Am Ort Ende spricht man. So when the word ends with or at the end of the word, when this letter comes, so one pronounce how one pronounce we pronounce sound. Okay, so you have to remember this. So please you listen this audio many times so you can catch this pronunciation correct.